This video lecture is intended for students enrolled in differential calculus. So, in differential calculus, the hardest part I think is about kining sa applications na word problem because pag wrong yung mga analysis, interpretation mo sa word problem, ang equation na makuha mo is also incorrect. So, ang answer, incorrect siya. So, in this video, I'm going to share to you techniques, steps para systematic ang imong pag-solve sa problem. So, all you have to do is just follow the steps, familiarize everything para guided ka sa imong pag-solve mo. Regardless kung unsang word problem da, just follow the steps and I think dili ka maglisod pag-solve sa problem. Okay. So, I will start first sa maxima and minima na application. Duha lang sila. The other one is about time rates or related rates. So I will start with maxima and minima. Now, first, if you have a function, kung i-graph nimo, kung ni coordinate axis sa x and y, kung i-graph nimo, suppose kung nani iyang kuan, nani ang function nimo. Ay nana siya. So, mo ni siya, y as a function of x. Oh, sometimes naay kuan, naay siya ni. Naay mga curve nga na isa ka maximum na po isa ka minimum point. Sometimes maximum point lang or minimum point. But there are cases nga na sa maximum na po siya minimum point. Okay. So maximum point highest na siya. Dire. Maximum point. While ang minimum point is ang pinaka lowest nga point. Dire. Okay, minimum point. Aside aning duha, we also have the third one, which is called the point of inflection. So, ang point of inflection, mo ni sa ang boundary kung asa nag-change ang curvature sa imong graph. Like, to the left of the point, concave downwards, and to the right of the point, concave upwards. Sige. For maxima and minima, ang objective ito is pangitaon niya. What's the coordinate of this? Coordinates of this one? Maximum point or the minimum point. So, we'll go back sa derivative sa function. The first derivative of the function, y, dy over dx, or we simply denote it y prime, is actually the slope of the curve. Slope man na siya sa imong curve. First derivative niya. It could be na in terms sa x, di ba? In general, equation man siya. But when you substitute a point, slope gid mo makuha ito. Like, i-differentiate na mo, and then ang makuha nimo is equation, di ba? In terms of x. Yung hindi ka find the slope at x equal to 4, for example. I-substitute nimo itong 4, and ang makuha nimo da yung slope. Di ba? Slope sa curve at that point. So, sunod buhaton nimo na given ng slope, makuha mo nimo ang angle niya. Angle sa tangent line from the horizontal. Ano siya? So, magamit ka itong tangent theta equal to y prime. So, arctan sa slope, amo na yung theta na yun. So, pag abot sa highest point, kung mag-draw kag tangent line, di ba? Tangent line, ano? Pag nag-draw mo tangent line sa highest point, horizontal man, basta maximum. Horizontal siya. And, ang slope ana 0. We all know nga ang slope sa horizontal line 0. Okay? Rise over run mo ta. No? So 0 ang rise. So therefore ang slope niya 0. Sa minimum point same also. If you draw a tangent line, horizontal sa siya.
And ang slope niya is also equal to 0. While this one, ang point of inflection is to equate the second derivative to 0. Equate ni mo na makuha rin ni man. So for now, ang focus na to will be on the maximum point or the minimum point. So slope equal to 0. Or simply, equate the first derivative. Kaya ang slope kay first derivative, equate the first derivative to 0. Ayan. So muna ang basic idea sa maximum and minimum point. So, kung mag-solve na kag problem, kaya problem sa maxima and minima. Sometimes, wala ka idea where to start. Asam saan ako ni pagsugod. So may unahon ako, diba? So, with these steps nga akong i-introduce sa inyo, you will be guided. Bali, given a problem, you know what to do already. Kabalo ka sa unahon mo buhaton, next, and so on. Hantod na ma-solve din mo ang problem. So, bale, if you follow these steps, wala kay ma-miss na part ba? Dili ka magsige balik-balik. Ay, wala pa rin makuha. Kuha pa rin kulang pa rin isa. So, systematic ang iyong pag-solve, in other words. So, money ang first nga step. First nga step is to draw a figure if necessary. Okay. I-interpret mo ang problem, i-draw ni mo, unsay makita niyo dito, unsay naa sa problem. Pero pag dili na gani kinahanglan na figure, you can skip step 1. Like numbers lang, di na kinahanglan figure man, di ba? O pwede na skip. Pero kung it involves geometric figures, whether plane figures or solid, or any other problem, 3D ba? 3D nga XYZ ba? I-draw ni mo para mas kining mas dali siya i-analyze. So, step 2, identify what to maximize or minimize. In a given problem, na may quantity diha ang like shortest distance, minimum cost, largest container, may yan. So, superlative na mga adjectives mo. Largest, minimum, shortest, longest, nga. So, either you will maximize or you minimize. So, you have to identify. And sometimes, case ani nga ang estudyante maglisod og identify. So, dapat mastiron gani mo ni. How to identify the quantity. Because ang result ay number 2 is a number 3. Once ma-identify nimo tong quantity, you will formulate an equation about atong quantity nga that you want to maximize or minimize. Example, shortest length. Shortest is minimum. Length nito, o mag-formulate equation about length. Nasa. Minimum cost. Minima. Cost. O equation na po sa cost. Based sa figure nga na-draw nimo. So, next nga step is reduce the equation to a single variable. Okay. Mostly sa mga equations, daghan kayo sa variables or elements ito. Like, cylinder, pi r squared h, o na ir, na ih, di ba? O uban pa. Uban ng mga equations na talag sir, equation nga isa lang ka unknown. Isa lang ka variable. Duha or tulo. So therefore, before ka mag-differentiate, you have to reduce it to a single variable. Yan. Okay. So, dili siya problema because ang additional equation nga kinahanglan nimo, additional equation that you need para mas ma-reduce nimo to a single variable is given sa problem. Na-data nga given sa problem nga magamit nimo for your additional equation.
So after number 4, pag ma-reduce na nimo, bali single variable na imong equation, pwede na ka mo differentiate. So you differentiate the equation using everything that you have learned sa first part sa subject, basic derivatives, algebraic, trigonometric, etc. Gamito ninyo to. After pag-differentiate, equate to 0. Mao ni katong illustration kag ganina, no? Because ang derivative equation is slope man to. Equate na to 0 for the maximum or the minimum value. Pag humano equate, isolve nimo ang variable. Katong variable nga naa sa equation. Isolve nimo. And then last, solve for the unknown quantity. Okay, unsay difference sa duha? Na may problem na ang variable nimo dili mao ang gipangita. So the unknown quantity is different sa variable. That is why after ma-solve nimo ang variable, isolve pa nimo ang unknown quantity. Pero in the case na ang variable is also the unknown quantity, wala na bali ni 7. Automatic ang answer sa 6 na. Ayan. So, I want you to familiarize these steps and follow this one. I-follow nimo ni in solving problems. Okay. So, let us solve some basic problems para lang ma-explaining steps. Yeah. The first one is this. 2 posts, one 8 meters and the other 12 meters high, are 15 meters apart. Okay. If the posts are supported by a cable running from the top of the first post to a stake on the ground and then back to the top of the second post, find the distance from the lower post to the stake to use minimum amount of wire. And then I choices 4 meters, 5 meters, 6 meters, or 7 meters. Okay. Sige. So, i-follow na to ang steps. So, the first step is this one. Draw a figure if necessary. So, i-draw ni mo sa minadiri. Nakay duha ka poste. Ang isa 8, ang isa 12. Tapos, ang distance sa duha, 15 meters. So, yung nga na, ana, nakay-post dire, 8 ne, the other is 12. Tapos, ang distance ng duha is 15. Maano sila? Ano na yun? If the posts are supported by a cable running from the top of the first post, gikan dire, na cable dire, top sa first post, to a stake, nga kayo mo na staka o lansang hikot ni mo dire sa ground. Pag human ng hikot, transfer ni mo sa and then back to the top of the second post. Yan siya. Kana. Yan na siya. So, like cable, gikan sa top sa first post to a stake, hikot ni mo din sa ground and then saka sa second na post. Okay. One figure, find the distance dayon from the lower post. Gikan dire, distance from the lower post to the stake. Pila distance na paingon sa stake? Is it 4, 5, 6, or 7? So, since dili ta sure, and then magasan tag variable, i-denote na to as x kini. And since 15 therefore kaning nga distance is 15 minus x. Okay. Dapat siguruhon gini mo imong figure. O kadiri mo ka mag-base sa other na steps. Okay. So, mao na itong figure ron. The second step is identify what to maximize or minimize. Okay. Balik ka dire. Find the distance to use minimum. Minimum ha? Short, this is amount of wire.
Okay, minimum shortest amount of y. Now, what does amount of y mean? I think that's obvious, no? It refers to the length, amounts of wire, length, total length of wire. Kini vale, L1 o L2 or D1 or D2, depende, no? So, eh, amount of wire, length niya. So, next is formulate equation. Unsa equation na ni? 1 plus 2. So, mag-assume ito variable, L1 and L2. So, our equation will be L equals L1 plus L2. And number 4, reduce equation to a single variable. So, X mo itong ipangita, X. So, ang L1, kung tanawin mo L1, by Pythagorean theorem, makuha na itong L1. Hypotenuse mo. It's square root of x squared plus h squared. Same also sa L2. Hypotenuse mo siya sa right triangle. Then L2 squared equals this one, 15 minus x squared plus 12 squared. Muna itong i-substitute there. So we have this L. Okay. So makita na to na single variable lang ni kay x na lang man dire. So pwede na ka mo differentiate equation and then equate to 0. Okay. So review ita. How do you differentiate this one? Kining radical na under radical na sign. So review ita. The derivative of square root of u with respect to x is equal to du over dx all over 2 square root of u. So for this one, the first term, mo nitong u, x squared plus 64. What's the derivative of x squared plus 64? It's just 2x, di ba? 2x niya. Over to square root of u. Kopyahan naman yung muna to u. X squared plus 64. Okay. Same also with this. So, mao ni siya. Derivative sa x squared plus 64 is 2x over 2 square root of u. Wasi kadua, derivative ano tanan? 0 man ya. Derivative ani 2 15 minus x times derivative man ang sulod which is negative 1. Ana siya. And then 2 na sad square root of u. After this, equate na to 0. Ana. So, since duha naman kay equal sign, ang atong focus is diri na. Okay. Our focus is, wala na yung appeal na. So, mag-cancel ta. And then this one, cancel. So, next step 6, solve for the variable. And x na naman you can use your calculator. Shift solve. So, shift solve ka, no? And nakakuha kag x nga equal to 6. And then after this, solve for the unknown quantity. Balik this problem. Ang sige pangita. Find the distance from the lower post to the state. Distance sa lower post to the state. X naman. Ano? 6. Yeah. So, therefore, ang atong answer is 6 meters. So, nakita ninyo na if you follow the steps, wala kay ma-miss. Di ba? Di na ka mo balik. Dili ka maingon na, ay, nalimtan. Dili na. Kay, step by step man yung pag-solve. So, dili ingon na, suda kayo sa drawing, uy. Dili, no? Okay. Focus lang ka sa unsay ang ngayon mo buhaton. Okay. Kung board exam ni sa, or
pwede ra online for as long as multiple choice siya o niya dili allowed ang or dili kinahanglan ang backup solution sa inyong answer. Pwede ra ka mo gamit ani. Okay, pwede ka gamit siya tinamban. So, this is what you will do kung magtinamban. First, kuhaan mo L1 and then L2 sad. For beginners, inani ang buhaton. Mag-draw kag table. Bali. Katong kuhaan mo, katong choices nimo X, yan na. 4, 5, 6, 7. Input nimo dire. So, 4, 5, 6, 7. And then of course, 15 eh. So kung 4 ni, di 11 eh, di ba? 15 minus 4 man, so 11. You do the same for the other three. Importante, ang sum sa duha, 15. So kung 5, 10, 6, 9, 7, 8. Mga na sila. After this, you compute for L1. Amang kay X, 4, 5, 6, 7. Input na nimo. Kana, no? 4. After that, 5, 6, 7. And also for L2. Substitute ka din X, 4, 5, 6, 7 na kay L2. And then, ang length dahil na to is L1 plus L2. So, i-add na to duha. Ana, kinisa, i-add na to. And then, ganito. 10 o 15, 25. And makita ni mo dire na the smallest value is 25. Shortest ni. Shortest na siya nga length sa wire nga magamit. And ang value sa X is 6. Same pa ganina. 6 mo sa to. Pwede ni sa buhaton. For as long as dili kinahanglan ang kining proper na solution sa problem. Multiple choice type. Gamit man ni pang board exam ni. Okay. So, money ang tinambal. Second problem. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a cone of radius 3 centimeters and altitude of 9 centimeters. I hope na you know already what a cone is, what it looks like. As well as cylinder. Dapat kaya balo ka saan ang cylinder. So first, you draw a figure if necessary. So nakabutang dire. Ang cylinder daw is inscribed, meaning nasulod siya. Nasulod sa cone. Diba? So, ang consideration sa inscribed is mo-touch ang side sa cylinder sa cone bale. So mo niya atong cone. Suppose mo niya kung radius niya 3 and the altitude niya is 9. Tapos mag-inscribe ka og cylinder. Mo ni siya. Mo na atong cylinder. Sulod. Tapos inscribe ni sangko gina siya kana sangko tapos kidi so ni sangko po dire. Kaya kung may inside, pwede mo na dire ra. Dili mo sangko, inside na siya. Pero pag inscribe, dapat masangko agad siya. It will always touch the solid na nasa gawas. Okay, so radius na unknown, watakabalo, and then height na yun niya, h. Money ang first part, di ba? You draw a figure if necessary. Okay. 2. Identify what to maximize or minimize basa sa problem. Find the pangitaan ng mga superlative na mga words. Find the volume, the largest. Largest meaning maximum na siya. Largest cylinder. So, kung saan mga quantity atong i-maximize. Kung ta, largest cylinder. Ka. Cylinder, sir.
correct, cylinder. Pero, ang saan niya quantity sa cylinder atong kuhaan. So, since solid siya, volume ang ginamit na largest cylinder. Volume. So, kini na quantity mo ni buhatan ni mo equation. Okay. Review sa inyo ang mathematics of measurement. What's the volume of a cylinder? Okay, the formula is pi r squared h. Okay. So, mao na ni makita nimo nga nay duha ka variables diri r o h. So, ang next nga step ana is i-reduce nimo ang kini na equation to a single variable. Okay. I-reduce nimo. Unsaon? As I have said kanina, kaning mga given sa problem, magamit nimo in finding the additional equation. So, pag gani, always remember this. If you can construct a triangle sa imong figure, mas maayo. Okay, once naka-triangle, mag-ratio and proportion naman ka. Or you can use trigonometric functions if needed. Inana. So, pangita paagi nga maka-construct ka og triangle. So, mag-ratio and proportion ta. So, drawing ato ning mag-draw tag line dire. And then dire itaw, horizontal is to vertical niya. Horizontal is to vertical. So, this is R. And then this height is 9 minus h. Kaya 9 may tanan. Tas h ni. Therefore, 9 minus h na. So, R over 9 minus h equals this one. 3 is to 9. Mo ni siya. R is to 9 minus h equals 3 over 9. And then, i-cancel ni mo ni 3. 3 ug 9. Nakay 3 bili, no? I-cross ni mo ng 3 diri sa R. So, nakay 3R. I-cross ni mo ni 9 minus h, right? Mo na ang result. 3R equals 9 minus h. Now, kung mag-reduce ka, you can choose kung sa imong pulihan. Either you replace R by H or you replace H by R. And I think mas easier na ang H is replaced by R. Kay 1 ra yung power dire. Kung R ne, imagine kung R na is 9 minus H over 3. I-square pa nimo, so you need to expand. Di ba? Whereas kung H ka, mas dali ra. Kaya wala man mo hilabtin ng R squared. So you solve for H, transpose, and mo yung result. And therefore, kini siya na expression atong i-substitute dire. And atong volume is kanan. Pi r squared 9 minus 3r. So single variable na lang ni okay na. The next step is differentiate equation and then equate to 0. So kung mag-differentiate ka ni, pwede ka mag-u times v, no? Derivative of uv. Pwede. Pero ako, mahilig ko ani. I'm going to distribute pi r squared para power formula na yun. So na kayo na ani. Kana 9 pi r squared minus pi r squared times 9. 3r times pi r squared, you have this. Aya ko mag-differentiate. So, derivative sa v with respect to r. Familiar na mo anin? And then equate to 0. But if you want u times v, okay ra, no problem. So, after this, focus kaya. And next is you solve for the variable. You solve for r. So, mag-cancel ka. Pi, mag-cancel. 9 ug 18, mag-cancel na kay 2 dire. R o R squared makancel na kay R dire. So ang result is this one.
2 minus r equal to 0. Therefore, r equals 2. So, ang gipangitaan ni kay okay. So you solve for the variable r equals to next ani i-substitute nimo ni dire r equals to, so you solve for the unknown quantity. Ang unknown quantity nimo kay kini man, find the volume, di ba? So, substitute nimo pi r squared niya 9 minus 3 times 2. The answer is 37.7 centimeters cubed. Okay. So, again, systematic ta. Wala tayong na-miss nga part sa problem. Dito na. Now, kini siya nga problem, kini na sa problem. Nani siya shortcut, no? Sa mga reviewers, PDF, you can find shortcuts. Ang uban pod, gipang derive na lang na siya. So, like ako, for the many years na gatudlo og review, I know some of the shortcuts. Okay, so, bali, kung kabalo ako sa shortcut, you'll not go through with this. Di na ka mga ani. You know already the values. Kaya na naman, meaning kabalo na ka sa mga relationship ba? Yan na sa. Muna advantage po, no? Advantage. So, pero undergrad man you have to present the correct solution. So, dili na siya pwede. Pero for multiple choice, and then multiple choice, tapos dili kinahanglan ng solution, pwede na magamit. And so, especially kung ga-review ka, mo take a board exam, magamit na nimo. So, ang shortcut is this. What's the value of R? R is actually 2/3 sa R. So, since ang R nato is 3, 2/3 of 3 is 2. Naraw? And H, what's the value of H? H is actually 1/3 sa H. So, 9 ni. 1/3 times 9 is 3. And I think correct like dire, if R is to H mo, di ba? Kay ang volume sa cylinder kay pi r squared H man. So, H na. If you will substitute 2 sa R, 2 times 3, 6. So, 9 minus 6, 3. 3 ang H. So, if you know this shortcut, kini nga relationship, diretso na dayon. Naman kay R, makuha mo reduce to 3, and then formula din sa volume, pi r squared H, substitute mo. And same na volume, kuha mo. Yan na. And the last sample problem, what is the area of the largest rectangle that can be inscribed in a circle of radius 10 centimeters? So again, first nga step, draw a figure if necessary. So naki-circle, ano ka? Largest rectangle that can be inscribed. Isulod nimo ang rectangle sa circle, no? Ano siya? Ana. And symmetrical din isa. Rectangle. Mo na ito figure, rectangle inscribed in a circle. Kunya na lang 10. Number 2, identify what to maximize or minimize. Okay.
Ang sa mga superlative diri, kani largest rectangle. Ano sa man na siya? Ano sa man itong i-maximize ani, kay largest na. Yan. So, the student say length. Okay. Ang uban, height. Okay. So, pag inay nga problem gani, largest rectangle, it is referring to area. O, area ta. So, kuwaw na to. Unsa area ni na rectangle. So, 3 dayon is formulate equation. So, kuwaw na to ni pila man ni. Okay. Now, pag plane figures, dili ka pwede magbasta-basta o kuan kining na butang nga x ni, y ni. No. So magamit mo tani o kuan coordinate system x and y kana. So ma-follow kita sa kuan kaning plotting of points, no. So review, a point is an ordered pair of coordinates. Pag may tag-ordered pair, dili gid pwede ibaylo. So mag-start siya og x and then y. So kini nga point o kanina point same sila og x pero lahi sila y. Positive ang y diri, negative ang y. Kini na point o kanang isa ka point same sila og y pero ang ilang x dili. Positive ang isa, negative ang isa. Okay. So, dili ta mag-base kay first quadrant man, positive na. So, kung kana na point, mo ni ang coordinates niya. Ana, x, y. And we all know nga kung naani nga coordinates, ang iyang reference na origin good. So, from the origin, unsa coordinates sa nga point? That would be x and y. So, x na, y din. X o y. So, okay. Ang width sa imong, ang length sa imong rectangle diya is 2x. Kay x ni, x mo siya ni. Tapos ang iyang height is 2y. Y mo siya ni. So, mo na itong area. 2x times 2y. And simplify ni mo, 4xy. So, natay duha ka variables, di ba? Imo din sa i-convert to a single variable. So either you replace y by x or you replace x by y. Asa na ito na makuha, asayaw sa di ganina, na given sa problem nga magamit nimo. And that value is kini 10. Radius, so natay radius dire. Inagredo sa ana natay 10. Okay, so dili ta magkuha og additional equation. And it's obvious na Pythagorean theorem ta. So, you have x squared plus y squared equal to 10 squared. So from this, either you solve for y in terms of x or x in terms of y. Suppose y, how do you solve for y? Transpose mo na x squared because it's 10 100 minus x squared. Y squared mo na, get the square root. So kanang y, ato na substitute dire, and ang result is nga nani. Okay. Okay na single variable naman eh. Okay. Pwede na dahil ka mag-differentiate. Now, listed man siya i-distribute kay naka-radical sign man. We will use u times v. Derivative of uv. So, u dv plus v du. So, man yung resulta. I-factor out lang mo na yung constant nga 4. And then yan, u derivative ani. Ato na na-review kayo na. Derivative of square root of u is derivative sa solid, which is negative 2x over 2 square root sa u. So, v du, sorry, u dv plus v derivative sa ux is 1 raman. So, as is lang. And then after this, equate to 0. So, equate it to 0.
So, since multiplier naman ni 4, makancel na automatic na, ano? And then, kining 2, makancel po. Okay. And pwede rin ka magamit sa imong calculator. So, you solve for the variable x. X man ang variable, no? Pananglitan, ato ni simplify. So, x og negative x squared man, di ba? Negative. I-transpose na to sa pikas. So, ma-positive siya, x squared, o natin siya, denominator. Mo ni ang result. And then, to get rid of the radical sign, i-multiply niyo mo na doon. Cross-multiply mo. Sorry. I-cross-multiply na niyo mo. Kana. And, mawala ng radical sign. And the transpose ni mo x squared, 2x squared na niyo. I-divide mo ng 2, dili 50 na. 50 equals x squared. So therefore, x is square root of 50 or 7.07. And then ang y, same lang po. Y man niyo. 54xy man to. So muna itong y. Same lang sila. Y is square root of 50. So, solve for the unknown quantity. Ang gipangita dire is area man. Diba? Area of the largest rectangle man. So, 4xy, substitute nimo. Kana. And the answer is 200 centimeter square. Okay. Ang shortcut is yung naka-circle, no? Basta kanya problem is, mangutana sa na, mo-mention siya dito, largest rectangle. The answer there is square na. Okay, ang square can also be called a rectangle, no? Although rectangle lang sa problem, pero ang final na is square na. Mo ni siya. Square. So, unsa may area sa square? Pwede natin dito ma-follow, no? Kini, D. Let's denote as D. Tapos ka na sa D. So, ang area sa rectangle is D square. Diba? So, saan na ito ni pag kuha ng D para makasolve ang area? Okay, gamitin na ito itong given nga radius nga 10. 10. I-connect ito nito maka-form the triangle niya. Kana 20 kay radius man ni 10. Radius po siya 10, 20. And from Pythagorean theorem, nakainana. D squared plus D squared equals 20 squared. 400 ne. Times 2 na. 2D squared equal to 400. I-divide og 2. So D squared mo sa 200. Substitute mo sa area. Ay D squared mo na. Naraw D squared 200. Pareho ra. Okay? Ayan na. So with those 3 examples, I hope na makatabang to ninyo if ever mag-solve mong problem. So gamitin itong steps as your guide para systematic ang iyong pag-solve sa problem. Mora na siya ang sikreto sa maxima minima para dili ka mag-lisod kay one of the difficult topics sa calculus is kiniman application sa maxima minima and the other one time reach. So kung nakakatong nga steps, hopefully dili na ka maglisod kay nanaman kay guide. Okay? So thank you for watching.